saaxiib yaal soo dhawaada markaan waxaan sii wadi doonaa seriouskii oo ahaa markaasi AI ama Garaad Gacmeed 101. So hadirtaan waxaan ku balansanahay embeddings, okay? So waxaan ka soo hadalnay tokens. Hadda xasuustaan videoga waxaan dhahay bal qaabka uu shaqeynayo tokenska processka la maro ama pipelineska la maro. Waxaan dhahay embeddingka ku jiro, embedding la sameynaya iyo transformer. So waxaan dhahay marka embeddingka xaggaas ka dhiga, transformerkan xaggan oo dhiga waan ka hadli doonaa. So transformerka laakiin insha Allah waxaan ka dhigi doonaa kulli advanced concepts waaye. Hadda waxaa rabaa waxyaabaha ugu basicsan ugu sahlan inaan hadda ka hadalno. Qorshaha hadda nooguma jiro inaan transformer waxaas aan galno. So because of very confused waaye. So hadda waxaan rabnaa marka inaan ka hadalno waxa la yiraahdo markaas embeddings waana runtii the core idea markii la joogo garaad gacmeedku ama modern artificial intelligence. Okay? So waxaan ka jawaabi doonaa marka sida caadada noo ahayd su'aalaha aan isweydiinayno anaga frequently asked questions su'aalaha inta badan dadka isweydiiyaan. Waxaa la marka tusaale waa maxay horta Cumarow embedding muxuu yahay? Okay, waa kaaga jawaabaya tartiibkaaga kursigaaga soo qaado shaaxaaga maybe marka tartiibkaaga marka okay? Why marka sidoo kale AI models ay ugu baahan yihiin embedding sidoo kale embeddings iyo wordka isku mid miya ereyada iyo ereyga iyo embedding ma same ba sidoo kale embedding muhiim why sababtu muhiim yahay maxay embeddingska sidoo kale sababta ay u yihiin maxay tahay ereygan maxaa waa token walba token every token kasta embedding ma leeyahay su'aalahaas ka jawaabi doonaa. I think embedding Af-Soomaali I don't know qaamuuskina ka raadiyay qanaysa so laakiin embedding aan sii dhihi doonaa dabcan maadaama anaga luqadda Soomaali dhanaan ku shaqeynaa haddana ereyada inaan sii isticmaalo dhimala insha Allah arrimahaas bardhow inay xalismaan rajeynayna insha Allah. So waxaa marka ka hadlaynaa marka hore waa maxay embedding horta? Embeddingku waxa waaye horta numerical vector waaye oo matali doona macnaha tokenkaasi. Token waa ka soo hadalnay dabcan si fiican u soo fahmin. Waayahay su'aala isweydiinaysa marka new vector maxaa ka wadaa? That's the question. Okay, let's go. Halka imaam marka vector macnihiisu waxa waaye horta waxa waaye waa long list numbers aad u dheer kuwaasi oo inoo matali doona the semantic of meaning of data. Wait ukaadi haddana inta ugu dhigto waxa leedahay semantic of meaning maxaa waaye si coach wali dhameeyo okay waa ku xiga waa fahansiinayna all right waaye cool semantic of meaning of data waaye like textiga sida image iyo audioska kuwaasi oo markaasi u bedela waxay u bedeli doonaan real world itemskaasi in marka qaab mathematical space ah right waayahay kuwaas oo marka la fiirin doono similarity ga meelaha isaga dhow yihiin erayadan. Okay, you got it? Cool. Vector embedding marka waxaa dhahay waa long list number waaye number aad u dheer kaasi oo inoo matali doono markaasi macnaha guud ee erayada datada sida textiga imageska iyo audioska sida marka real worldska itemska ay ugu bedelaan mathematical space waxa la laho kaasoo markaasi laga fiiriyo similarity conceptiga erayada meelaha isaga dhow yihiin. Waa intaas marka vector db waa ka hadli doonaa asigoo noo imaan doontaan embeddingska markii la sameeyo meeshii lagu keedi lahaa waxa la yiraahdaa marka vector database Allah insha Allah ayadana waa ka hadli doonaa. It's like sidan waa vectorsku ama maxaa la vectorku this is the vector way ka imaa imagekaas marka semantic of meaning maxaa waaye marka oo text embedding maxaa la wadaa semantic of meaning haddaan ku jijibiyo tartiib afka ma ku saara maya okay ka leexo baashalka dhaf way waxa waaye haddii aad tiraadid I bought a car gaari aan iibsaday iyo I purchased a vehicle waayahay erayadan isku mid miya erey ahaan markii loo fiiriyo no isku mid ma aha okay laakiin maxay isku mid yihiin meaning macnaha maska agdhow maxaa waa same okay law macnaha waa same waxay ku kala duwan yihiin malahan. That's what we call semantic meaning text embedding wax la yiraahdo. Text embedding waxa la fiirin doonaa macnaha maxay same yihiin not word ka ereyga ma ahan ereyga uu kala duwanaan karaa maskaxda ku hay laakiin macnaha same way noqon karaa. Waayahay vector aan u bedelno marka I bought car marka dhahay vector loo bedelay numbers kana soo baxay ilaan waxaan dhahay vectorku waa long number waa list numbers aad u dheer way gaabnaa not inay short ahaadaan la ka filin way dheeraa karaan right way I purchased a vehicle marka dhahayna fiiri marka
inay iska ag dhow yihiin xitaa waxaad dareemaysaa numberska fiiri waxay tirooyinka isku jiraan. Okay, why always marka lagu leeyahay dhanka AI gu wada xisaabaad waa sidaan neural networks-kaasi waxaan dhan transformer ku wax u sameeyaan calculation le waa inta badan. Okay, sababta waxaas u sameeynaa maxay waa arki doonaa. So marka waxaa rabaa vector iyo meaning semantic meaning ka marka hore 5 minutes aan sharxayaa. sababta maxay tahay casharka soo socdan ama waxaan ka hadli doono dhan way fududaan doonaa marka in la hadlo marka si fiican markaan research ku sameeyay sababta u soo hormariyay saas ahayd, right? waya fiir marka 10 12 85 45 macna 0 ka tag waxaan fiirino marka meaning inaan si fiican u fahantiin 0 si iska ag dhow yihiin. fiir marka numberskan iska ag dhow yihiin, that's the meaning kooda same macnaha isku mid waaye. ay xariifkan kala u imaanoba the weather is very hot today. Now okay, you see way kala duwan yihiin 9 to 1 intaas iska ag dhow markii loo fiiriyo. daas marka waxa loo yaqaano the semantic of meaning alla marka macnaha guud ereyada in markaasi la fiiriyo si iskaga ag dhow yihiin. Okay, waya let's go. so su'aasha labaad ka jawaabina marka why marka embeddings ku AI ugu baahan yihiin. su'aashaas waa ka soo jawaabno oo waa soo sharaxnay vector soo fahanay semantic meaning soo fahanay halkaan way noo imaan doontaa so si u fududaato marka dhow. waya so waxa leeyahay marka computersku mar walba waa sheegaa always love numbers. video horena oo kusoo xijiyay ereyga si direct uma akhri kara markaas lagu leeyahay artificial intelligence ya ka akhri. okay dhaaf ka soo directly uma akhriyaan ereyada. okay, sababtoo ah embeddings ku ayaga waxay sameyn doonaan convert ay bedeli doonaan ereyga number u bedeli doonaan si loo capture galay si loo soo qabto ama loo fiiriyo ereyga macnihiisa semantic meaning ka hadda aan ka soo hadlaa waay. that's simple. sababta ugu baahan yahay waa ilaan computer always ma fahmayo numbers ma fahmi doono. taas ogaada si marka loogu soo dhaweeyo ereygaas embedding-ka wuxuu ka caawin doonaa markuu u bedelo wordskaasi numberkaas marka muxuu sameynayaa wuxuu u sameynayaa wax la yiraahdo capture meaning inuu u soo dhaweeyo. ilaa see lagu fahmayaa haddii la dhaho bisadu waxay ku fadhiisatay salligay ku fadhiisatay iyo Umar wuu kacay yaa kacay bisadu intee wax kaciyaabay waxaasna in modelka loo sheegi karo loo sheego markaas AI loo marka embedding marka meaning ku capture kareena ereyga inuu fahansiyo. so okay, su'aasha kale isweydiinta badan waxay tahay warneyo embedding iyo token same ya? nope, same maahan. token hore ugu soo hadalnay waa qayb kamid ah piece of text kamid ah qayb yar oo kamid ah markaasi textigaaga waa. embeddings kuna wuxuu matalayaa numerical representation waa nambaro tiro kuwaas oo markaasi token kamid ah. okay, you got it. numerical waa numerical representation waa of tokens uu matali doonaa. got it. why embeddings ku marka ay u yihiin muhiim maxay u yihiin sababta muhiim waxa waaye AI waxay u ogolaan doonaan garaad gacmeedku inuu fahmo similarity-ga waxyaabaha ay ka sameeyeen yihiin ama relationship-ka ka dhaxeeyo ereyada. erey badan relationship ka dhaxeeyna sida hadda example-ka u soo aragnay gaariga gataa waxa ku kordhay laba erey oo kala duwan bal laakiin macnihi ma dhumay. no, same meaning la wata still oo macnihi la wada sameeyay. that's what we call markaasi embedding. okay, madraskas marka waxa la marka relationship ka dhaxeeyo ereyadaas markaasi inuu capture gareeyo inuu fahmo. waya every token kasta ma embedding uu leeyahay? of course token kasta waxa loo bedeli doonaa embedding loo bedeli doonaa inta aanan marka hore la fiirin oo transformer markaasi la geenin. transformer don't worry about that inshallah ka hadli doona asagana wuxuu yahay. waya learning objectivity marka waa ku dheeraaday sababtoo casharka very hot waaye waana aad u interested u yahay. so casharka markuu dhamaado waxa fahmi doontaa embedding oo hadda aad soo fahantay qaybkiisa dabcan iyo sababta ugu baahanay ID-ga iyo farqiga u dhaxeeya embedding sidee loo create gareeyaa capture-kana sidoo u meaning gareeyaa waxaas oo dhan waa taaban doonaa. dabcan vector ka soo hadalnay oo waa soo fahanay vector number dhahani kaasi oo matali doona meaning of tokens. AI marka asiga ma process gareey karo directly ereyga ma process gareey karo modelska ay waxay u baahan yihiin markaasi inay process gareeyaan embedding. okay, so journey of textiga markii la fiiro ama journey-ga uu maro textiga markuu soo galo horta input ahaan textiga token loo bedeli doona token IDs kan ka soo hadalnay then embeddings ka make imaan doona. embeddings ku waa final representation waa meesha ugu dambaysa marka inta aanan transformer ku markaasi bilaabin inuu process gareeyo shaqadii aad u dirtay ama markaasi hoole markaasi shaqada uu ku qabanayo ama intaas. so example ka hadda cat ID-geeda intaas ay qaadatay. so intaas maadaama ay qaadanayso saarkoys marka ID-gana la sii embedding exampleskiisan intaanu naqan karaa. you see waxaan hadda dabcan macnaha fahmayso sababta waxaan ugu bilaabo waayba
embedding marka wuxuu ka koobnaan karaa hundred of thousands of numerical values ka koobnaan karaa okay aad u dheeraa karaa waayahay sidoo kale sababta aan token ID loo isticmaalin maxaa token ID ga markuu saan yahay token ID ga asigana ma siinayo macnaha ma siinayo token ID waxaan u isticmaalnaa just inaan ku aqoonsano identifier inaan ku aqoonsano ereyada inaan ku kala aqoonsano not si good meaning gacanta naga masaari doono meaning ereyada waxna siin doono waa embedding waa ama vector marka sameeyno ayaa macnaha markaas inoo sheegi doono modelka marka asiga ma fahmi doono relation kaas ma fahmi doono ID ga kaliis waxba kama aqoonsan doono so embedding ka marka wuxuu xaliyay program problem kaas actually asaas solve gareey okay waayahay so sidee marka embedding ka capture macnaha uu sameeyaa simple hadaya ka soo hadlay wuxuu sameyn doonaa just kuwa iska agdhow inuu fiiriyo semantic meaning inuu fiiriyo cat iyo dog iyo tiger these are wa iska agdhow yihiin markii loo fiiriyo vector space ka markii la fiiriyo wa iska agdhow yihiin so meaning marka cat iyo car sa aragteed ay aad isaga dhow yihiin cat iyo car mujeda iska agdhow yihiin markii loo fiiriyo laakiin modelku wuxuu ogolaan doonaa modelku marka this tan waxay ogolaanay modelku inuu fahmo semantic similarity marka inuu fahmo waxyaabaha la iskaga agdhow yahay real world knowledge asoo qaadano knowledge ga marka waxa waaye tusaale ka soo qaad world map haysataa caasimadaha geographically midka iskaga dhowdaay abir way ka soo kormaray mujida caasimada intee dhowdaay taas oo kale embedding sidaas oo shaqeynaa marka similarity qaabkaas oo shaqeynaya so word similarity kasto erey kasto meaningkiisu wuxuu ka soo dhawaanaa ama ka soo kor muuqan doonaa close together si wada jira soo wada muuqan doonaa ayagoo markaas la fiirinaya high dimensional markaas mathematical space wax la yiraahdo okay basically waxaan oo marka mathematics wax bay ku imaan doonaan okay all of them so why marka embeddings aan u isticmaalina embeddings waxa loo isticmaalaa ama inta loo isticmaalaa waxa loo isticmaalaa inta badan ChatGPT sidoo kale cloud Gemini llama search engines ka Google ko kale way isticmaalaan recommendation systems ka sameynaysid oo kale oo aad rab wax recommendina sameynaysid sidoo kale retrieval augmented generation markii documentiga wax laga baarayo waa isticmaalaa asagana waa ka hadli doonaa iyo semantic search marka sameynayno way common misconceptions ka laga qabo oo fahandarida inta badan waxa inta badan la isku qaldaa embedding waxa la ama ID just like ID token ID ma nope token ID our identifier kaliya aqoonsi meesha u taagan yahay embedding kana wuxuu u taagan yahay the meaning of numerical vectors ku u taagan yahay meaning ka erayadan vectors ka ama numerical vectors kaas macna inuu modelku u sameeyo sababtoo ah marka arkeyno aan ka waday I powder car sa ujeedid marka isaga agdhow yihiin this is what we call the numerical markaasi meaning kiis inuu noo soo capture gareeyo ama vectors kaasi vector maxaa dhaanay waa long list number kaas oo sameysmaya Allah marka okay waxa la similarity words ka iyo embeddings ma identical ma no there is no identical ma ahan similarity words ku waxay leeyihiin different vectors ay leeyihiin okay kala waxay kala ereyada isku mid ka ah different vectors ay kala lahaanayaan but waxay sameynayaan marka ku isugu dhow isku soo dhawaanaya sababta maxaa laga wadaa taas aan micneeyo labadan waa iska agdhow yihiin sa ujeedid waa iska soo agdhowaanayaan laakiin midkan tirooyinka camal muu sameysanayo no sababtoo ah kan micno kale uu sameynaya iskuma agdhow sababtoo ah biyaha aad uu kulul yahay maanta iyo gaariga gatay no sema marka soo ujeed marka way kala duwanaanaya actually okay difference ya u dhaxeyn doono so that's marka waxa laga wada waa similarity ga words ka difference vectors ay kala lahaan doonaan laakiin ku isugu dhawaa isku soo dhawaan doono ku mar walba oo ereyada isku soo dhawaan doonaan way embeddings kaliya ma text ku shaqeynaya nope kuma shaqeynaya every data waaye data kasto image audio text also ayagana waxa loo isticmaalaa in markaasi uu embedding markaas u matalo aanu embedding u isticmaali doona way take away marka I hope take away waxa way oo casharkan aad ka fahmaysa ama aad u qaadan doonto every token wuxuu noqon doonaa embedding token kasta horta embedding loo bedeli doonaa every token you got it sidoo kale waxyaabaha similarity concept marka sidoo kale halkan sorry sidoo kale embedding wuxuu capture gareyn doonaa meaning ereyada macnahooda just not identifier ma si capture no sameynaa ereyadaasi similarity concept tigana marka inta badan wuxuu leeyahay similar embedding ay lahaan doonaan marka waxyaabaha iska agdhow conceptyada maxay lahaan doonaan similar embedding isaga dhow markaasi transformer markaasi wuxuu process ku sameyn doonaa uu aad u fahmi doonaa wax la yiraahdo embedding ka not raw text oo raw ahaan loo dhiibo actually ma ahan markaasi so summary casharkan
waxaan marka ku fahnay embendingsku inuu yahay the most important idea ugu wanaagsan ama ugu muhiimsan markii la joogo garaad gacmeedku ama modern artificial intelligence-gu waqti xaadirkan la joogo badanaan aad maqli doontaan intaad ku dhex jirtid waa maxay AI baaritaan walba aad samaynaysid marba hadday imaato language ama text processing hadday imaato waxyaabaha inta badan aad u fahantid oo kaaga baahan tahay waay transformersku tokenisku markay sameeyaan dabcan waxaa meaningkooda marka transformerka tokeniska meaningful waxaa loo bedeli doonaa marka meaningful numerical vectorska taasoo marka AI modelsku u ogolaan doonto inay fahmaan languageka ama xiriirka ka dhexeeya markaasi contextiga waxaa la fahmi doonaa markaasi AI languageka luqadda si fiican u fahmi doonaan iyo markaasi ereyada iyo xiriirka ka dhexeeya marka contextiga guud ku dhex jiro haddii embedding uu jirin large language modelsku awood uma lahaan doonaan inay fahmaan macnaha ka dambeeya ereygaasi warkaas ma cad yahay 100% large language model maxay sameeyaan waxay sameynayaan next word prediction ay sameeyaan waa ka hadli doonaa ayaga qaabkay u shaqeynayaan insha Allah laakiin haddii embedding uusan jirin large language modelski awood uma yeelan doonaa markaasi inay fahmi doonaan ama ay fahmaan macnaha ereygan ama meaningka ka dambeeya marka erey kasto that is what we call embedding I hope ina fahanteen si fiican markaasi aad concept fiican ugu qaadateen insha Allah waxaan rajeynaa marka next episode iyo waxay noqon doonto insha Allah waa fiirin doonaa ayadana inaad idin sii wadaa maro sababta waxaa laga yaabaa marsijaab ku samaynayaa badanaa markaas soo gudbin oo aan diyaarinayo waxaa laga yaabaa markaasi xogo inuu fahanku ku yar isla markaan tan looma baahna tan oo kale marka insha Allah markii jawi uu fadhiisto aan toos markaasi in la wadaago episode kasto